Dobar dan. Dobar dan. Šarajte. Ste dobro? O, desi mare, vrat. Desi Sub-Zero, vrat. Šta radite, ljudi? Jeste dobro, vrat? Uf. Vidim, piše neki heat wave, brate. Šta je ovo, a? Dobrodošli, brate, u još jedan dan patnje u ovom Hodžiminom svetu. Jebo sam ga usta. Ludmica neka prolupa. Što to, brate? Što to? Šta se desilo, brate? E sad, mi smo stali, brate, treba da idemo. Vrućota. Ne, ma, haos je na polju, brate, baš haos. I sad čekamo što imamo da kažem. Kiša će nas pojede. Kiša će nas pojede, tebro, dok mi slušamo Hartmana. U suštini šta je najgori deo? Ovo je najgori deo, barem mi tako deluje. Treba da odemo nazad ovde, brate. Ali, boli me ceo kurac za ove idiote, brate. Što su tu, i što su ovde, i što su ovde. Sve ćemo da ih pobijemo. Za početak da vidimo da li možemo motor da napravimo. Samo sekund. Sistem. E da, uzeo sam još nešto da probam. Čekaj da vam pokažem, brate. Pre nego što napravim taj famozni video koji želim da napravim. Vidite ovaj sunđer, brate, koji stoji na palici. Dakle, on stoji ovako. Ovako izgleda obična palica. Ovako izgleda palica sa sunđerom. On služi tu da napravi kao otpor. Da bi mogo da igraš na većem sensu, brate. Kao... overall. I onda kako se zove, baš me zanima da probam da im na što će to da liči. E, ali pre nego što uradimo to, mogli bi napravimo mi put kojim ćemo da idemo, brate. Ovako, tuda smo došli. Čekaj, što ovo išao ovde vam? Ovo je beša planinčuga sve, da, više ovdje ima uspona. Kurčava. Mislim da ovdje moramo da idemo peške, brate. Mislim... Svakako. Preko ovih silnih planina i ovih sranja ovdje. Moramo preko biologa ovdje, brate. Ili možemo da skratimo? Gdje je Hartman, brate? Pa bolje možda preko biologa, brate. Da, to je onaj famozni zip koji nisam postavio. Ha! Ne, daj mi da stignemo dotle barem pa ćemo da vidimo kako ćemo. Pa da počnemo, mamu mu jebem, a? Teo fazda mi je što s ovim, brate, kao sunđerčićima, ne možda kao over-aimuješ sad. Mislim da im je to malo...
This is fucking pointless. It's no use. Ma ne seri, brate, da nema poente, bro. Treba da idemo peške, buraz. Znaš koji put? Dosjarno. Gdje si ljudi? Da idemo peške, no? Oooo, volim da se češkam tu. Ahahaha. Furanje. Polako. Mislim da je ovo, mislio sam da ima gorih delova, mislio sam da je planina najgora. Ali kad sam video, brate, ovaj put teo, ja sam bio u fazonu, Miloše jebote, koji ti kurac ovo trebalo. Ja, pa nemam one PCC-ove, brate, mogao sam da dignem zip ovde. Realno, nema veze, pretračat ćemo mi to. Slušao muziku, boli nas bre, kurac. Sub Zero, Marko, kako ste ljudi, šta radite, šta ima novo, brate? Mare, viš da je u haosu, brate. Posto vrućota. Jesi dobro ovako, brate? Ti Sub Zero, gdje si, šta si, kako si, brate? Nismo se vidjeli neko vreme, brate. Je dobra muzika u ovoj igri. Odlično, ako malo me zeuselje, muči ima neke bakterije, pa sam uzimao antibiotik da malo oporavim. Brate, koliko su oni u stvari, znaš kao, pomisliš, to je životinja evoluirala od vuka, združila se s čovekom, divljina. A oni, brate, kero kurac što se kaže, brate, od životinje. Znači, toliko su tebra osjetljivi, sve im smeta. Gde si Stavrose? A oni tebra ono jebote lepo ono nevjerovatne. Ovi stvarno misle da neću da ih pobijem. Baš, ali pa šta da mu radiš, ništa, kljukaj ga pa će da mu bude bolje, jebi ga. I ovom isto, brate, malo nešto fali, malo nešto fali, jebate ker. A pogledaj na netu kao Husky najmanje se razboljevaju, najmanje problema imaju. Pa druže, ako on ima najmanje problema, kakvi su ostali psi? Jaaaa. Kažu da ljudi nestanu možda, ali možda bi kangali preživjeli roto i sve ostalo. Pa vrlo moguće. Baba Jaga, dobrodošli. Kangali su, druže, ozbiljna priča. Pazi sad. Ne jebemo živu stilu. Mali, brate, da jebote, koji ti kurac? Ma jok, ne pomaže njemu.
Alo bre! Boli me kurac za bebu. Vriš ti mali mamut ti jedan. Tako da kupujte mačke i kukajte im veju hranu. Ne bilo da ono da objavim u bocima, brat, najjači posao, brat. Čuo sam da ima najjači posao taj, brat. Nemate baba Jaga da se javiš jebot. Gde si, kako si, šta ima? Tek mogu bi ovo da ovako približimo ovde malo. Sve ono što sam hteo. O, gde si mile, gde si mile? A, tu si, dobro, ništa onda, brate. Hvala, brate, hvala za sport. Kangali su, vidi, ozbiljni psi, kangali, brate, mogu pokidaju, brate, ono, tipa... Mogu se kidaju, brate, s vukovima, vukovi imaju po 100 kila, mada i kangal je mnogo težak, brate, ono, bre, ker, brate, ovakav ker, ogroman. To je pitanje, lajkuješ li streamove, baba Jaga, brate? E pa hvala, brate. Hvala vam ljudi mnogo za podršku, brate, od kad sam se vratio na YouTube. Niste svesni koliko mi znači i koliko ste mu jebali kevu zapravo, brate. Znači... Jebali ste mu kevu, brate, sa supportom, brate. Hvala vam puno, stvarno. Jebote, evo danas sam upalio stream. Bilo je već koliko, 10-12 lajkova, tako nešto, bro. Jebote, a? Vidi ga ovaj govnjivku, vidi dva jebote, a? E pa, vas govnari nisam očekivao, vidi ovo. Da se zajebavaš, bre. 3! What the fuck, bre? Koga, bre, vi zajebavate? Ne! Koliko imamo mi ovdje? 0. Ja ponesem neke rakete, pa me jebu ludog, brate. Ajde, šmaroglavi mamuti, jebem. Si bre pošao, bre.
se jebot! Treba sam napraviti neke bombe, ne PCC, vrat. Jebo im pas majk. Pa skoči prijatelju, šta ti je? Koliko će ovi da nas prate, gadovi, bro? To, možda idem ste pobegne, bro. Baš prvo pizdu materinu. Like on film, preskričite baba to since 2020. Idem da pogubim ZRG sniper, aj srećno, brate. Miško je da bude numero ono domaći streamer. Bogu hvala, bit će. Ljudi, moram da vam se pohvalim, brate. Izvalio sam da su ljudi krenuli mi skidaju fore, brate. Možeš misliti, meni miši punkiru, malom streameru. Tako da sam na neki način ponosan, brate, i nisam ljut uopšte. Čak mi je do jaja, brate. Jer sam skapirao, brate, da... Imamo ga, ljudi. Buraz, završavamo Death Stranding u subotu i tad radimo giveaway, vrate, za subscribere koji su bili na trovu. Mare, dođi u subotu, vrate, možda dobiješ Modern Warfare 2. Ima 8 ljudi koji su bili sabovani na trovu. Jebi ga, to je bila moja motivacija da vas potaknem da se sabujete, vrate, ovdje kada budu bili memberi. Kad dođemo do Soma, bit će opet, vrate, giveaway-a, bit će zajebancija. Jao, vidi ovo, brate. Jao, vidi ovo, brate moj. Vidi ovo, ali imamo tamo zip. Čekaj. Stane. Ima i ovdje zip. Pa jebali smo ovu mamicu malo, a? Da, ovo je našo nešto smo pravili. Po boga mi, jebao smo u kevu, prošli smo, ozbiljan deo smo prošli sad. Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. Ne treba ima... Nema veze, brate. Ono, zaslužio si, brate. Sutra bukvalno treba da rešim tu lovicu od trova. E da, i htio sam da skinem, a dobro, to ćemo u sljedećem videu. Hoću da skinem, brate, koliko je ko para dao. Ostavit ću samo, recimo za ove, brate, kako se zovu, donacije, bakšiš. Ostavit ću prvo, drugo, treće mjesto, neću staviti koliko je ko para dao, to mi je malo glupo, to sam skapirao. Šta ovo je priče? A za Ungira onog što je prso, brate. Imam dosta ideja, ali morat ću malo manje da ih pričam, jel? Imam baš dosta ideja, brate. Ali, brate, sve ide u dobrom pravcu i ništa toga ne bi bilo da nije vas, tako da hvala vam puno ljudi, brate, što rokate ovo, brate, što gledate, što gledate tu, što bacite lajkove. E da, imamo, brate, nove subscribere, neke umeđu vremenu, samo jedan od njih se vidi, a to je Antonio Ivanis. Tako da, Antonio, dobrodošao, brate, na stream, hvala ti za sub. A jebi ga, ovi ostali što oni sakriveno, šta da vam radim, ljudi, brate, hvala vam, ali ne znam ko ste, brate, ako se ne javite u chat. Opet, naravno, ne zameramo lurkerima, ne zameramo backsitterima, ne zameramo nikome ništa. Ljudi, uživajte, brate, tu smo da blejmo, se družimo.
Ali imam, brate, ozbiljan kako se zove, ozbiljan giveaway spreman. Kad budemo otvorili membere, brate. Kad stignemo do soma. Da se setimo starih dobrih dana, uff. Ne, a što ćemo da rokamo, brate, Modern Warfare, brate, dvojčicu, brate. Joj, što ćemo da rokamo Warzone, joj. Mislim, uzet ću odmor za Warzone, brate. A Modern Warfare ne da ću da igram, brate, neću ima da ga grindam. I kad streamujem i kad ne streamujem, brate. Vidi. Hoćete pancir, onaj težak pancir veliki, ili hoćete ono prsluče vojno malo, bre? Al buraz. Ugojio sam se mnogo kad sam počeo streamujem. Morat ćemo to da rešimo, bre. Više dvoz. Ničega toga ne bi bilo da nije vas, tako da vam hvala puno, brate, rokamo ga. Jao, naočare sam izgubio je, znaš? I to znam gde sam ih izgubio, odvalio sam se jedno večer, brate, baš sam se ono prekinuo. I vraćao sam se taksijem, brate, i kako sam se vezao taksijema, naočare me visile tu. Kako sam skinuo onaj, brate, pojas. Evra, skinuo sam i naočare, ali baš sam bio polupan, tako da... Skonto sam sutra šta se desilo, ali... I tada sam skonto, ne znam kako bi došao do taksija jer nemam pojma ko je to bio čovjek. Tako da što se naočara tiče... Kupit ćemo nove, jebo naočare. Nije su malo skuplje, ali nisu strašno. Ne bio zip gore, brate, sam ja retardiran. Ali objasnili smo s pračicom, brate. Šteta, ja kažem, brate, baš. A pazi, u prsluh mogu se vratim kad hoćeš. Realno, brate. Vidimo kojim putem je ovdje pametno preći. Sada dođemo do Mountain Knot City-a. Deo za popravku. Brat što ga je stavio ovdje. Evo ovako, brate, pošto će očigledno da nas napada sve i svašta. Čekaj. Ovo možemo zapravo da, brate, recikliramo. To je istina, brate. I mare, brate, u prvih 100 isto, brate. Ima recycle ovdje, ima. Jesi mare, brat. A ti si me pratio na Twitchu, ono, kad sam krenuo, brat. Ja sam zapravo krenuo da streamujem, kad? 2020. godine, negde u... Kako je to bilo, brat? Septembar, oktobar 2020. I onda sam na YouTube prešao, ja sam mislio da sam streamao godinu dana na Twitchu, u stvari nisam. I onda sam na YouTube prešao, brate, decembar 2020. I to tad merim vreme kad streamujem, jer ono na Twitchu gledao me mare, koske i moja 2 telefona, brate. Znaš. Treba nam ovaj jedan.
Pa da, oko oktobra, tad sam je krenuo i pratio sve dok nisi prešao na YouTube. Tu sam malo pustio do nekih prirodnih problema. To se neko vreme nastavio. Jeste? Ja sam sve dok se... Pa da. Baba Jaga i Stavros su tu od kad smo prešli na YouTube. A Mare je tu, brate, od starta, brate. Tako da tehnički ja zaista streamujem. Ja sam mislio da streamujem više od 2 godine. Mislim streamujem. Evo sad će 2 godine. Mislio sam da streamujem više, da kao 3 godine, ali zapravo ne streamujem 3 godine, streamujem toliko, brate, 2. Sve zajedno, brate. 8 mjeseci ovih na trovu računamo, ali ne računamo. Ako me razumete. A da, pa da, tamo sam došao bio u pozonu Tebra. Ako hoćete da se zdeznamo, igramo Warzone 2 i to i realno, brate. Sad kod nas imaš možda 2-3 streamera, brate, dobra, ovo ostalo je, brate, sečalo ime Bože. Sam bio u fazonu, dođite malo, brate, na pravu zajebanciju, brate. Možda malo prepotentno za nekoga ko je tek počeo, ali, brate, sada sam i tekako siguran da nisam pogrešio. Šta više, brate, da! Imam nešto, brate, da vam saopštim, brate. Zapratio sam Baku Praseta, brate. A ovi njegovi klinci su i dalje, brate, cringe, ono i to. I on je cringe, brate, 90% vremena, ali ima velika muda, brate, za ovo što radi sa Mitrovićem. Tako da, svaka mu čast za ovo prepucavanje. Ako nije, dogovoreno između njih, a verujem da nije. Jer previše se tu stvari priča koje su baš krvave. Tako da... Tebra... Respekt za lika, brate. Respekt za lika, jer mnogo ljudi ne bi imalo muda da, brate, priča takve stvari. A muda, kao što znate, se ovde najviše cene, brate. A ne verujem da će ići u ring, to je, brate, kretenska priča. On sad ovi više suvo i respekta nego za sve pre toga. Tako je, brate. Ništa, valjda je Željko ostao neke pare dužan Baki, brate, i nije teo da mu daju ovaj ga isprozivao, brate, i onda Željko na njega da tad se prozivaju tamo vamo. Neizmenično, brate. Mislim, kretenska priča, sve u svemu, ali treba imati muda, brate, da isproživa Željka Mitrovića koji je, brate, pre svega šuruje sa državom, tu je, brate, poltron, razumeš? Zato što je sin njegov ubio onu klinku, brate, i to svi znaju, zaštićen je od zakona od strane države, zato što je dao stav svoj medijski, brate, prostor Pinku i kogod da se zameri Željku Mitroviću, on ga medijski uguši. Sad, problem je što Baka Prase ima toliki following da ti ne možeš njega da ugušiš, brate, jer Željko Mitrović je ništa za 2 miliona subscribera od Bake Praseta, brate. To je ono što je mnogo bitno, brate, da je YouTube zapravo daleko jača platforma i od televizije, brate. Znaš. Da, opasno opušanje. Miša, bio je i Jackson kod Gecko, pa dobro, neka je, brate. Nek se igraju, brate. Imam ja spremljene neke zajebancije sa Geckom, sa Jacksonom, sa svima njima, brate, koje treba da snimimo kad krene Warzone 2, brate. Dogovorene, brate. Šta je večeras u 8 sati kod Baki? Ne znam, ne pratim ga toliko, samo sam pogledao klipove, bio u fazonu, bravo, bato. Čekaj, možda smo se zajebali, system save. Više, evo, brate. Ide na Pinku dokumentarac. Da, brate, mislim, znaš, kao ne Željko, koliko nisko ti možda padneš, Tebra, da kačiš slike Baki kako vuče, brate. A druže, ajde da se ne lažemo. Mislim, ja mrzim, gledaj, mene mnogo smaraju, brate, ljudi koji, brate, su bilo kako, brate, razumem ove ljude kojima zavisti od sponzorstva, od ovoga, od onoga,
Ali mnogo me smara, brate, ono kao lažno ponašanje na internetu, pogotovo ako imam nešto što pravim svoje i, brate, ono kao foliranje, brate. Generalno foliranje na internetu, znaš, svi smo srećni, svi smo radosni, svi smo pozitivni, niko nije popio kap alkohola u životu, brate, ju, kaka droga, aj možda i da ne psujemo još u pičku materinu, razumeš? Mnogo mi sve te stvari idu na kurac na internetu, pogotovo ako daješ sebi tu slobodu koju treba da daješ sebi, brate, da stvoriš nešto što ti jesi. Mislim, ono, ne kao tvoja iluzija sebe, ono, kao ego moment, nego ono što stvarno jesi, brate, i kakav je tvoj community, sve to da bude iskreno, razumeš, a ne bullshit. I onda kao, brate, znaš, kao, ju, baka prase vuče, pa Željko ima, bre, na tvojoj, bre, televiziji mu ispada, bre, belo iz nosa, bre, ono, ja sam se smejao kad sam video, razumeš? Ali, ako ćemo iskreno, ko nije povukao te, bre? Aj da se ne lažemo, bre. Ne kažem da to treba da radite, daleko od toga. Ali, brate, svi smo bili klinci, svi smo se zezdali, znaš, čak i ljudi koji se nisu nikad ni cepali su se nekad zeznuli, pa su malo ovo ono, znaš. To je fora, brat, nema, znaš, sad je on licemeran tu, brate, kao... Mislim, nije, što je fora, baka prasa nije licemeran, inače bude u fazonu kao... Je bukvalno ovo isto što sam ja rekao, verovatno. Jer izgleda dečko, brate, ono, negde u dubini normalan, brate. To što ima stranje fore i sve to je da bi vjerojatno skupio klince, brate, i gledanost, ali to je njegov izbor da pravi kontent kakav želi, brate, meni je to bullshit. To je istina, Baba Jaga, jednom izda uvek, brate. Čekaj, mi smo ovdje odradili posao, a? Znaš, ako ćemo realno, brat. Ja mislim ja generalno ne gotivim, brate, do skoro, da kažemo, nisam gotivio kontent Bake Praseta i oni njegovi klinci su mi cringe do jaja, brate, baš su mi ono... Znaš, bukvalno sam pozorno, ko gleda ovo stranje, brate? Znaš, ono, neki igraju oni dobro i ovu i onu igru, brate, pritom ja te igre ne igram, tako da mi to ništa ne znači, brate, ali ovako, kao karakteri i kako tretiraju ljude u chatu i to su mi retardi, brate. Za Baku ne znam, nisam gledao da što mi bilo sranje sve što radi pre. Bacio je par dobrih fora, ovo sad što se drka s ovom ribom malom, brate, mala, sad čuvaj me Bože, ono, ali jebi ga, dečko se zaljubio. Pa, brate, mora da trpi to sranje, jer svi smo u ljubavi slepi. Ali, znaš, kad pogledaš, ček vidim kuda mi treba da idemo, da pogledamo mi prvo to, brate. Pa, burazerče, možemo se spustimo ovdje dole. Malo sam omašio s ovim znakovima. Ali bože moj, emo dotle tu ima neki deo autoputa, jeli neko pravi. Ko se nije zajebo kad se zaljubio, nije ništa uradio u životu, brate. Tako da ne zameramo ništa tu, brate, jebi ga, brate, to se svakom se desi. Desi se i najboljima. Ali, generalno da, brate, ono kao i čak je nju gotivno isporazljivo, ima neke zrele i kvalitetne fore, brate, ono, mislim, znaš, u sadašnjosti, u prošlosti, kontent mu je mahom bio sranje. Ono, cringe za decu, jebi ga. Ali drugačije ne bi uspeo, brate. Mislim, toliko brzo. Znaš, tako da, generalno naša, brate, online scena, ja ne mogu tu da se ližem sa ljudima. Sviđa mi se, na primjer, neki ljudi stvari koje rade, ne sviđa mi se kako ih rade. Ali rekli smo da nećemo pričati mnogo o našim, brate, youtuberima, streamerima i to zato što, ono, kao što sam rekao, koga pratim, pratim, koga ne pratim, brate, s razlogom i to je to, brate.
Znaš, većina ljudi mi je stvarno dosadno, brate. Pa meni su streameri dosadni. Ja ne znam kako vi mene gledate, brate. Kako vi mene gledate, evo, meni su streameri smarači. Znaš ono, brate. Evo, ja se jedini trudim da pričam sa chatom sve vreme, brate. Ljudi uglavnom igraju igricu. Znaš, ima rundu, igra igricu. Pa pogleda chat, malo pročita, pa igra igricu, brate. To traje. Igra, ne znam, Battle Royale match. Pa onda kao malo pročita chat, ebra. Znaš. Ja to ne mogu gledam, ne to smara, ja ću pričam sa streamerom, brate. Hoćete da jebam, hoću ga podjebavam, brate. Znaš, hoću da jebam streamera, brate. Ja bih gotivio kad bi mene neko zajebao na način na koji ja zajebavam druge. Naprimjer. Onda možeš si i nasmeješ i baciš foru i ovo i ono. Mene smaraju oni debili, ono, znaš. Koji glupe fore bacaju, brate. Znaš, neko dođe i baci dobru foru, to bi bilo strava, brate. To što znaju, naprimjer, nekad Baba Jaga, Stavros, brate, znaš. Ali vi ste fini, vi me ne podjebavate, trebali biste malo da me podjebavate, brate, iskreno. A brate, kad je ova koja kiša, koji kurac. Ja, kud motor ne napravi, jebem se ustav. Pazi šta želiš, Miško? Pa ne, mislim, barem sam iskren, znaš. Jebote ono... To je, brate, to je content, brate. To je i meni zabava i vama zabava. A između ostalog, brate, možemo svi da se nasmejemo, brate. Ali ne ono kao naš, kao tu se... Znaš, ko onaj Delić, tebra, bože me sačuje, njegov stream upalim, vidim idiota i odem mu. Kao super, on tu zna da proziva ljude, znaš, kao... Pumpa ego, ne može njemu niko ništa da kaže. Ali dođe prvo debili ti dolazi i vređujete, ono ti isto debil s njima, brate, ono. Jer puštaš da budeš na istom nivou, brate, zapravo. Iako misliš da si iznad zato što ti više isproziva. Jebo s tebe opet četaš. Brate, ja nisam hteo, Sale, majke mi. Gde si, brate, dobrodošao. Tebi je život zabava. Jao, brate, sinoć me bolela glava, odlepio sam, brate. Još mi Stavros šalje poruke u 5 ujutru, brate. Prvo mi šalje drugi jedan ortak poruke, brate. Nešto se zezao prvi put, brate, pa... Da mi kaže šta mu je, kako mu je... Koje pečurke, brate, ortak. Prvi put. Da mi kaže šta mu je, kako mu je, mi se tu ispričamo. Ja rekao da jaja, brate, baš mi je drago. To je jedna lepa stvar, brate. I posle toga stižu poruke od Stavrosa, a meni glava tebra, kao ovolika mi je glava, brate, ne znam gde sam ono. I kao malo se tu ispričamo, kljuknem ja tu Lekić, brate, ono, diklofenak, duo, jedan, glavu čuva. Zunuo to i rekao, daj da probam da spavam i šta sam spavao, 3 sata možda, od 6 sam spavao do 11. A ne, eto, 4-5. Mnogo si gleda joystick, kamo lepe sreće, brate. Inače, ljudi, ja vam savjetujem svima da, brate, prelazite na joystick što se tiče svih igara, brate. Em je lakše, brate, em je udobnije, ono, jebi ga. Mislim, ne mora to puno ni da košta što je najjače, brate. Vidi ga ovaj. Ne mora to puno ni da košta, može se napraviti, brate, ono, za cenu osnovnog joysticka je neki dodatak vamo tamo za 2-3 dinara. Da uzmeš pozadi i da si na konju u razdaru. Da se napravi, da ima 1 milisekund, ovaj. Može motor, a može, kurac, jebam li ti majku. Ništa, kako imamo autoput. Možda ima u garaži nešto. Ja sam prodavac bio pre nego što sam počeo da streamujem. O, Octodred, brate moj. Znaš šta je fora, tebra, kad radiš u prodaji, brate, mnogo krećeš da provaljuješ smradove, jer ti u prodaji mora budeš smrad. Provališ ti ovako, ali u prodaji najviše, brate.
E tu baš kreneš da kontaš, brate, kako su ljudi gadni i ljigavi, brate, i šta sve neće da koriste, brate, da uspeju. Ljudi su spremni da uspeju pod svaku cenu, brate. Ali fora je, brate, biti iznad toga, brate. Biti bolji od svojih, brate, unutrašnjih demona. Nemoj da mi potoneš, jebaću ti dobro je. Ja isto spao 3 sata, nisam mogao da snimim. Pogledaš i prolaze do dnevne sobe, sunce sija. Možeš prvo do moje sobe, pada kiša i to bez pečurka. To je već jezivo, brate. Evo ovako, gdje ovdje možemo da udarimo? Pa možemo da udarimo, da, ovaj put ovdje, brate. Brate, jebemo mu mi kevu, brate, vidi ovo, a? Odavde smo došli ovdje, tebra za koliko? 40 minuta, pičkin dim. Ništa, i onda da ga udarimo ovako, op. Ovdje, preko planinica. Pa ćemo da idemo ovdje da se napunimo i onda ne moramo možda ni da idemo vamo, možemo da ga presečemo odmah vamo, da zup mu ga damo ovdje, brate. Zašto bi kupio ovo, tebra? Tako sam uzeo tebra iz Cyberpunk i prešao ga da vi ne biste morali. A ovo su sve ovi teroristi, idioti. Gledaj sad, krenu da pucaju su. A kurac, loš aim, bato, loš aim, bato! Ovaj nema. Boga mi, pogodio nas je metak 2. Jeste, ali ja mislim da kad uzmeš ono, kad sagradiš sve, kada, brate, nabuđiš, brate, kola, ovo, ono, da imaš, da nije toliko teško, brate. Kupi ih kad izađu, brate, čekaj. Kupi ih kad izađu, brate, dobraj, Forbidden West, da, ali kupi Ghost of Tsushima, brate, kad izađe ovaj remaster ili šta već. Autoputem 10 minuta, pa da. Samo što ja nisam pravio ništa. Zato ludujem. Crna golubice. Dobro, to, tebi se noću ne spava, bro. Tebi je život zabava. Sam ja pomešao pesme, bro. Vidi ovo, a? Šta zove sad? Ko zove? Gde si bre Ivane je? Ko ti noćas ljubilice, o te ljubomore, ja imam noćne more. Ne, dam sve, uopšte se ne pravim, brat. Čekaj. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. Oh. But it turns out that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. Oh, na serio? They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan. A oni stali da nas uvale u kurčinu, orno. Vidi, što se tiče muzike, ja znam skoro sve na njega. Od reči do reči. Dobro, ne sve. Ali dobar deo, bro. Bila bi sramota da ne znam. Znaš, imaš 30 godina, vrate, živiš u Srbiji i ne znaš narodnjake, vrate. Pa gde ti živiš, vrate? To ti je deo kulture, vrate. Onda će doći oni umetnici kao... Nje, to je kao šunda... Ne, brate, to ti je deo kulture, to je tvoje nasleđe, brate. Svidelo ti se to ili ne? Burazeru, zato što ja ne palim sam da slučam, to je moj izbor, brate, ali... Da znaš, znaš, da ga jebeš, znaš. I onaj najuštogljeniji, brate, debilko što ima motku u dupetu je zna,
Zna narodnjake, nego se folira da ne zna, brat. O, gde si ispred, brate? Veljkam. Ideš u školu. Ajde, brate. Srećno. Šta da ti kažeš? Hahaha, sad me setim čingrunem rakiju dve. A to ti kažem, brat. Znaš, nećemo se lažemo, brat. Ostaje like pa idi u školu. Ja moram Stavrosta nešto da platim za ovu zajebanciju. Goni tu ljude, brat. Leskočki zbirdu. Da igra žigerica. Idemo na Mars, te bravo. Idemo na Mars jer tamo nema rada. Mislim, Tebra, nisam ni u ludilu ne bi pustio to da slušam sam, razumeš? Ali, ne mogu da ne znam, brate, odrastao sam u tom vremenu, brate, ono, znaš, pogotovo vi, brate, ono, koji ste malo stariji od mene, brate, vi ste tad provodili, brate, teenage, ono, dane. Ne možeš da kažeš da ne znaš, zato što gdje god da si izašao, na kojoj god žurci da si bio, brate, puštala te ta muzika, brate. Aua su loši, brate, aua su loši, ne mogu pogode, brate. Aj gas, bre, tu uzbrdo, jebem ti leba. Jel ide taj YouTube biznis? Pa brate, ne ide još, nismo monetizovani. Ali brate, na ozbiljnom je putu da to bude ozbiljna priča, brate, zato što ste mnogo aktivni ovaj mesec, brate, a i mnogo novih ljudi je došlo, tako da hvala svima puno, brate. Čekaj, koči batana, koči jebote, a? Aj peški kroz tuđi hud, to je to, brate, nikako, brate, nikako, samo motor, pun gas. Šta si skužio, brate? Da sam ozbiljno neozbiljan. To je sjajno. Dok dođem do krsta, već pijem kod Dupe iz Vrištin Gavrilovića i 90. Sutra idem sa ortakom da upoznam ribu koja se ne sjeća koliko sam pijan bio. Da me čupa ako je riba, gro. Krsta je. Čekaj da vidim. Aha! Da upoznam ribu koja se ne sjećam koliko sam pijan, znači ti se navata s nekom ribom, u stvari odvaljen. Joj, pa ovaj da te vadi, brate, joj. Ja znaš da ja nikad nisam bio u KST-u, brate. Ne da izgledaš P-Moon Monster! Jebote sam se. Znaš da nikad nisam bio u KST-u, brate. Bio sam ispred i okolo. Ali nikad nisam išao, brate, unutra. Nikad nije bilo nešto, brate, nemam pojma, ali to je ono, baš, tebra, i dan danas ljudi izlaze tu i ima dobrih svirki i svega, ali... Jebem li ga, nikad nisam, brate... Ali da, krvavo je, čuo sam da je tebra baš krvavo mesto, bro. Se raspada i dalje, bro. Bre, mi smo planine prošli. Ljudi, mi smo planine prošli.
Će da ga puni ovaj. Ili je ovo sjeban. Isprati. To je istina, vrat. Bilo dobro živjeti na 90. tematske večeri i leti wet parties, na njih sam redovno. Lisice jedna. Lisice jedna, vrat. Na mokre žurke ideš, a? Ne znam da ćemo moći da prođemo ovdje, na što liči ovaj teren. Bolje da skrenemo dole. A maš. Jao, znao si. Au, ne seri. U jebote, a gnjali, a? Dođi mamu ti jebem. Samo jedna. Popni se, smrdljivko. Gde? Gde mamu ju jebem? O, gde si Naki jebote? Vi kakav je Naki, vrate, ono... Kakav si ti, vrate, loš sa... Znači, ti dođeš i vređaš me što sam glavan. Vređaš me što sam ćelav. Umjesto da me podjebavaš na onaj bolji način gde ne znam da igram, brate. To ti je rekao da ti mi... Ajde, gore, ideš! Ne, ustani, idiote! Dobro je, jebote, a? Mamu mu jedu. 27 sati sada prvo streamovanje Death Stranding, average time 3.8 po streamu. Iga Stavros matematičar. Pa da, to je to, trebalo bi za 30 sati da te pređe, brate, priča. Boga mi, ovaj grenade launcher je prava priča. Ma ne vrišti govno malo, jebo sam te ustav. Viš, Naki zna da bude gotivan troll nekad, a nekad je samo prost. Za nas akademija je bila prirodna evolucija posle KST-a kad su prestale da nam budu sitne gotičarke zanimljivi i stari krenuli da slušamo muziku. Da, ja sam odrastao u akademiji bukvalno, brat. Meni je to bilo najjače mjesto. Zato vjerojatno nisam išao u KST, možda je to taj moment gdje sam uhvatio talat kako su ljudi prestali
KST-a da idu, brat. Mislim, prestali u KST, krenuli u akademiju s KST-a. Ma jebi ga, brate, jeziva igrica, šta da radiš? A znaš da mi je palo na pamet kao u jednom momentu, gde su ovi smradovi, nešto se nisu pojavili dugo? DKC Akademija KST Poetarac, brate. Da. Poetarac je bio okej, ne mogu da kažem, bio okej. Mislim, pričamo, gledajte, bra, ja sam krenuo da izlazim kad sam imao 14 godina, brat. I prvo mjesto da sam izašao je bio filozof, zapravo, kod filozofskog fakulteta, ona rupa dole. I posle, brate, akademije iz jebancija, znači recimo neki 2004. brate, sam krenuo da izlazim. I uvek mi je bio, Skrci i akademija su bili, brate, ono, kultna mesta. Mnogo mi je žao što su otvorili akademiju. I kad su pretvorili u knjižaru, onaj dole mali klub, to je, brate, greota, ono, znači, bukvalno da ga jebeš, brate, što su to uradili, nemam pojma. Kao da je nekom i akademija smetala, mislim, ne razumem, ono. Te, bra, imao si mesto zapravo da slušaš drugačiju muziku, danas je sve isto, bro. Danas imaš tako kvazi alternativna mesta koje su u stvari bulja. Ali ajde, zato ja i ne izlazim više. Imaš, sad imaš par, brate, hostela kojim ljudi puštaju neku muziku. Postoje, eto, taj KST, brate. Jebam li ga, ne znam, prestao sam da izlazim, tako da ne znam, splavovi su, brate, katastrofa. Ne, Povetarac je čak i bio okej, brate, imao si ono, brate, ponekad nešto gotivno. Ali da, generalno sad baš nema što, ali, brate, baš mi nedostaje, brate. Baš mi nedostaje Skrci Akademije, mali klub Skrci Akademije. Sve pare sprcane u PC build. Nego kako, brat? Pa, da imam da izlazim, nikad ne bi imao ovaj setup, brat. A šta ste da kažeš, Ivane? Ali? A šta ćemo, brate, sa domom omladine, gore, malim klubom? Last chance to dance. Haha. Jebote že, šta se ugasilo ovo? A zove neko. Ko je sad? I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely da, viš, mene plastik, na primjer, nisam nešto bio oduševljen plastikom. Da, industrija, tabi. He attempted to reclaim custody, and after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen. Don't you think? But just because President Strand is dead doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Ha, viš, to nisam znao, brate, ali meni, eto, plastik nikad nije bio nešto, brate, čak ni onaj mint njihov mali. Ne znam, nekako, kako god sam išao tamo, nekako, nije to bilo mesto za pankire, nije to bilo mesto nešto za nas uličare, brate. Previše mi je bilo to fino, brate, ne mogu da objasnim. A vamo što je ovo olujetina, brate, to nikom ništa. Opet ovaj zove. Šta je sad? Drugstore ne volim, na primjer, to je previše.
Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something. Sam nim što se dešava ovde, malo da But ispratim there was priču. nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. To može, vrat. Palas, vrat, palas. Doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated Palas i one, Pašić, brat. concerning Cliff's objective. Trg onako, posle vožnje skejta, svratimo na trg, brat, ko popijemo pivo. I onda odemo na Palas ili Pašić, to je priča. Meni te stvari nedostaju. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. Ma, brate, samo naruči, brat. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. Dobro. You've got to make the jump Sad ćemo da ih zaustavimo. as soon as possible. Get in and get Imam neki osjećaj da kad stignemo ovaj tornado tamo što Blade će nas uvuče, brat. Then we're all doomed. Aj, bilo bi dobro, brate, negde. Ja, čekaj, mora se dismount. Aj, prođemo prvo ove teme. Drugstore, pa tebra. To što kaže Drugstore, to je to, brate. Kako smo blejali, brate, na ulici pili pivo. Treba sam snim. Valjda nije. Ujebote, a? Gdje ga taki, brat? Dobro, meni nedostaje vreme kad smo svi blejali, brate, čekaj. Evo ga Ungerica, brate. Svi blejali te, brate. Blejali, brate, na ulici po parkovima, brate, pili pivo, družili se, ono. Al mladi ljudi, brate, naš, sad, brate, tu bleje klošari, narkomani, ono, brate. Matori, bre, ljudi u raspadu, razumeš, ono, brate. Znaš, jezivi ljudi bleje sad na Palastu uveče, brate. Znaš. Nema više tih ekipa, brate, koje su blejale, koje su išle na svirke, koje, znaš, sve to nekako negde, brate. Izgurano, brate, a izgurano je od strane ovih, jeli, koji guraju svoju priču, brate. Zatvorili su sva ta mesta gotivna i to. Šta je, ustrojite pa se ustro, brate, dobro je, evo, te si iskuka, brate. Svi su NCR-u, jeste, brate.
Svi metalci u NCR-u, brat. Eto, viš. Možda se da zaposlimo NCR da imam ekipu kao, znaš. Sad podsketa ovo. I need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot A him. ovo ne seri, brat. I gave you an order. Shoot him. Ungera je ubio Crnja. A ona je bila predsjednica. Sa Crnja nosi masku. Predsjednica je nosila masku pre. Da ga jebe. Inače, pomerio sam malo mikrofon, mislim, usmeren je ka meni i kao ka vama kada čitam chat, ali sam ga sklonio iz ekrana, bro. Ja se nadam da me dobro čujete, bro. Jebote, a? O, batana, maskica, a? Jebat ću ti leba i tebi. Ne čujemo od helikoptera. Rokao mi s njim na kraju ili šta? Sad su nas tad šibnuli u Vijetnam, brat. Clifford Unger. Idemo opet. Idemo opet, mile. Idemo. Idemo. Idemo opet. Idemo. Idemo. Da, Vijetnam neki, bato. Tu su nam i granate i sve. Igrao sam juče, brate, počeo sam da igram Claw malo, moram da vam se pohvalim. Claw je ono kad držiš ovako joystick, znači ovako kad ga držiš. I sinoć sam, brate, ono, uzdo i drndo, brate, tu i skapirao, brate, da, evo sad sam na primjer na Claw pokupio sve ovo što sam pokupio. U tom slučaju, brate, skapirao sam da može da se igra tako i da uopšte nije strašno, brate. Nijednu nismo potrošili, šta? Brate, ako ovo Vijetnam, gdje su dorsi, brate? Mora neki break on through, brate. Anti-biti handgun. Ma, uzet ćemo, što da ne uzmem. Ujebote, a? Ujebote, a?
Dete kreten mora vrešti, bre. Dojdete u... Strašno, bro. Jeste znaš da ga dojiš? Ćemo se rokamo s ungericom, brat. On stvari sjebane skroz. Ajde blatnjavi, vrt. Dođi blatnjavi, vrt. Sad približim još to. Oooo, a? Magija. Jebo stiješ da tamo još ne znaš. Ajde ovi tvoji drugari. Pljuga dva prsta. Do jaja, baš sam pomislio da će da se zapali. Do jaja. Šta smo mi opet se negdje izgubili, brat? Koji kurac. Dobro, barem imamo, brat. Gdje je repar, brat? Dobro, imbecilo. Što, brate, ovaj, kako se zove... Ova igra, bre, nema ima assist, jer... Assault rifle level 3, oooo... Which kurac Arbor Play to je? I just want you to be happy. I'm sorry. Gore treba da se ide, ne kapiram. Where are you, baby? Ha, jebate, vidi ima nagicu.
Možemo mi da siđemo ovdje. Da, tu je negdje. Evo ga retard. Si reloadovo, idiota? Ono i sada mi vrištiš mali, jebaću ti majku. Izvuci tu pušku, retarde. We need reinforcements. Forward. Gdje su ovi bolidi? Ja čekaj, sam htio nešto da uradim. Iako je ovo totalno nebitna stvar sad. Vidio sam da mi je neki sjeban, brate. I need you, Bibi. Lovi zvao drugare. Jebot. Reloadu i vadi. Da brate, si retardiran, brate. Ju, šta je ovo? To se ne vidi. We need reinforcements. Pojačanje, To vi debile vreši. Aha, vidim ja nešto ne valja, vrat. Cover ne postoji ovdje, ja stojim u žbunju kao debil. Dobro bre, Ungeru breš. Gdje on boli? Nervira me što se ne vide, brate, kad ih skeniraš uopšte, brate. Ali baš se ne vide.
Ma kakav armor? Gli šta nam napravite, bro? On u stvari neće ništa nikome. On je dobar lik, brat, koji će samo bija, brat, da ga ljuljuška. We're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you clear of hunger? Who are you? Ja sam govnjivko, brate, prljavi, brat. Gledaj na šta liči. Hvala puno ljudi za lajkove, brat. They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. What the fuck? Šta sad? Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Dobro, ovaj lik normalno. Normalan, jesi ti normalan? Stvarno? Kako si se uvalio, jebote, a? Isfinite kospotine. Šta bi? Take BB and get out of this place. Ovo je Die Hard, man. Your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. I mozak se pretvara u kockicu.
Connection lost. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of ground Pije mi se zero. mnogo kafa, brat. Not far from Port Jeste sačekajte da skuvam kafu. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Uf, Cliff kakica was mi born. treba jedna, brat. Sad sam spavao, brat. Možda da je to 5 sati zapravo, što je dobro. Something about the BBs, maybe. About how they were made. 4, 5, tako. It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." Idem da skuvam kaficu pre nego što ovo kreće da se zahuktava, a ja ne znam gde sam. Arno, ću mi praviš društvo da kuvam kafu? Vama ova muzikica što sme da ide na ovome. Jel, dođi tu, ajde brzo, tu, hop, dođi tu, ajde, hop, 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 dođi tu, bravo, ne, dođi tu, ali ga, kurac. Ja teo bacim foru, sad nešto on se uvalio, brat. Ništa, on gledajte ga, brat. Dobar. Oli ga kurac. Sad ću dođem. Aj, Arno. Stavio sam da provri voda, brate, pa ću onda. Brate. Kapiram da će sada krene neko baš ludilo, brate, jer ovaj nije nosio masku, nosila je predsjednica. Ono što je bila predsjednica, pa su njemu dali masku, ali on je ubio, brate, ovoga. Angera, brate. A Anger je u stvari cool lik, koliko vidim, on samo hoće bebu. Vjerojatno on čale bebe. I onda, brate, ne znam o čemu se radi, brate. Ali bilo bi dobro da sačekamo, brate, mislim da skuvam kafu pa da ne gledamo sad. Ali ako kreće rasplet, a video sam da će mi trebati sat i po vremena sinematika kad se završi igra, brate, na kraju. Mislim, video sam, rekao mi je Koske, brate, da kao sat i po vremena tako nešto traje sinematika kad se završi igra, što je tebra, ono, jebeno, brate. Ček da vidim nešto, da li ovaj ugao dobar, brate, za Blakest. Pa jeste, kurac, ako ja sednem, ma dobro, šta uvoli se čovjek, tu ima celu polovinu kreveta. Ja se uvolim ovdje eventualno malo okrenemo. Tu stavimo ovdje. Ne znam da li da koristim ovaj mikrofon za Blakest ili onaj drugi, jer onaj drugi je lošiji. Ovaj kao bolje hvata. Mislim bolje hvata, ali možda mu priđeš. A onaj se lošije čuje, hvata sve. Idem da imam kako mi je stanju voda za kafu.
Jebote, neće provri voda, mamu joj jebem. I čekaj, brate, i ništa. Zašto ovaj, brate, karisi? Bolje ovo jebem u miša, brate. Ono su sve pesme, kao. Ove što smeju. Jer YouTube. Neće provjeriti. A pazite ovo kako je obučen, čekaj. I to ću posle prokomentariš. Lik ima tebra, bukvalno sako, prsluk, toči i na kraju dole ima martinke. Spotify Premium lets you pick and play any song you like without hearing, well, you know, ads. Discover a new sense of self by exploring different musical tastes, or simply indulge in the music you know and love without interruptions. Just because. Don't miss the last few days to get 3 months of premium for €4.99. Cancel anytime. Tap the banner to learn more. Evo me. Evo me. Evo me. Jo. Čekaj. Šta kaže ovaj kreten? This message is insurance in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. Dobro. You've all been playing along too, haven't you? Jebi ga. You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? Samo na plaži, but. The original team we sent was divided into 2 groups. Sad je vrela, mami. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edgenot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. Šta, znalo je 5 ljudi, ne serija, ajde. All right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There, her Ha remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul
forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her Doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. If you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. Ne seri. You see, doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. Pa ne mora da bude Emily, može da bude EE, brate, kakve to veze ima? If she's the cause of the Death Stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. Tu je on upucao na plaži predsjednicu, ono, što smo vidjeli, kad je Unger izašao. Kad nas je gurnula u vodu. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Zašto bi probao da umreš? I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, ovo je vrelo još mamu mu jebe. She's calling for me. Hajde, batana. Bridges, don't let me down. I ovo je snimljeno pre nego što je otišao tamo, ono što smo vidjeli. After he recorded this, the director jumped to the beach. Da. Or rather, Amelie summoned him there. Amelie? He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Kido maska je. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... Yes! Hoće nam kaže šta je bilo I nas tu preseče, brat. What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. Oh, gde si fragile? You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you Ali something. znaš šta mi nije jasno? Mi smo sad stigli u ovaj grad. Mi smo sad stigli u ovaj grad, a u ovom gradu, brate, oni opet se pokazuju kao hologrami. Koji kurac, brat? He said it was part of her plan. What? She was their leader. Ne seri. The terrorist void outs, the whole extinction agenda. Amelie was behind it all. Ne seri, a? She was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie.
At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BT. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power? Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Super. Hurry back east. Da bre, east bre. Čekaj bre, da nismo mi stigli do tog grada. Koga vi zajebate bre? Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. Da, opet išno snova. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam, this is critical. To, mišku nam nabiju facu. Što ne može se ubrza ovo? Nego mala je ti oprala. Oprala! Ne znam da li sam ugasio šporet, čili. Miško, to si lego svoj vrat. Znači vam. Dođi kod mene jebi, sad ležiš tamo u mraku jebot. Kakav ti to ker, brate, vampir, pičku mater. Mnogo mi je čudan ker, mnogo. Ajmo mi odavde, brate. Šta je ovo, torta? Izgleda kao torta.
Well, the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. Promise. Pa ludilo. Direktorka ona, predsjednica je sa 20 godina, kako se zove, imala rak materice, nije mogla da ima decu, što znači da je Sam nije njeno dete, Amelie nije njeno dete, ne zna se koja je Amelie, nikad je nisu vidjeli uživo, svi su mrtvi koji su ikad vidjeli. Ludilo neko, ludilo, stavro se, nije ovo igra koja može se prepriča, brat. Sam, check the terminal for available orders. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ona je, brate, onog Higgsa, brate, navukla, brate. Ček da istresamo malo malenog. Ne možeš baš da ga treskaš, brate. Mora ovako polako. Ću da mu napunimo ovo sranje dole, brate. A da, totalna budalaština. I ovaj... Jer iz nekog razloga mu ovo dole nije ga odmorilo, brate. Da istresemo malenog. To je to. Evo ga, brat. Jo, vidite nas bacilo u stvari, brate. Mi čak ovdje treba da idemo. Nisam imao uopšte osjećaj da smo tu. Mislio sam da smo skroz negdje drugdje. Vidi Tormo, a? Može. Dobar dan! Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Čekaj sekund. Bože. Load all. Malo da rasporedimo ovaj zajebancije. Više nam ne treba ovo, brate. Uzeo bi još jedan grenade launcher da se nađe, što se kaže. Kako mi je... Koliko imamo kesica krvi, brat? A dobro, dosta je ovo, doduše i ova može... A dobro je, ne znam. Naći ćemo valjda neku usput, jebi ga. Vidi ga ovaj. Akira moment, brate, a? Samo mi da napravimo put sebi.
Ladno smo se vratili, tebra, na početak, sami jeba. Pa ovo je ludilo, Totalno ludilo, Ajmo ga, smeki. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Not City Distro Center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Vidio. Si retardiran, druže? Vidi ga bato što je ovdje stavio konopac. A da, znao sam. Samo da nije neki ogroman, nego da to ne debili male. A? To ću da uradim, pravo da ti kažem. Ujebote, a? Pa te vrat, da putaš jebote led. Bravo za granate, vrat.
Bravo za granate, vrate. Grata mi za launcher, sve tripujem da će mi trebati. Sve tripujem, šta je ovo bacili, bre? Ja, mile, šta god da je govna su leteća majku im jebem isti kurac ko da su bacili, bre. Bacili! A vi jeste bacili, bre. Ja, zbog ovoga nisam teo, brat. Gdje si, govno? Gdje mamo mu jebem, a? Kada ima fora s ovom animacijom, da kada krene da zaranja govno da mu ne radimo damage. Ćao smrdljivko. Ujebote, a? Moj ne to, bato, moj ne to, Sad će beba da vrišti, jebo sam joj majku. Prš! Ajde, debilo mali, smiri se. Ovo je 3, da nam je jedna dvojka raspala. Ovo ima priguš trojka, a? Iskreno ne znam koji će nam kurat ovo, ali kao iskupimo malo, vrat. Abomanioc. Abomanioc. Da je abomanioc, brate moj. Da nisi mislio na abomination? Možda, možda. Je li baš abomanioc? A mislim ako je abomanioc onda u redu. Šukri nas, batana, šukri nas! Aha. Onda se razumemo, mjelo. I što nema, brate, drugi?
Nešto u private lockeru, shared lockeru. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Pošto ne možemo da pravimo, to su rekli. Tačno me boli kurac, šta će da rade ovi drugi, vrate, igrači. Na šta ćemo sada uradimo? Pošto nam je razdjebala ovo. Abominacija je nakaza. Znam li šta je abominacija, vrat? Opušteno je. Ko ima tamo za popravku onog ovima? Sklonište od kiše, vrat. Dobro, popravljaj bre, bra. Gde smo stali? Pa imamo mi dug put, jebote, a? Ja sam mislio da smo bliže. Daj za pipcima. Pimcima. Jeste odvratanje. Lignjica. Znao sam. Sad će opet nešto veliko, brate, sigurno. Jebao sam vam majku u pičku, brate, on me sačeka. Da ga duvate, majmune. Gdje je ovaj kretan ovdje, brat? Si vidio bile majke.
Kako da mi treba da idemo, brate? Ne idemo uopšte u dobrom pravcu, brate. A, si vidio, Milar? Utvara 1, utvara 2. Gde si, kurajberu? Si došao, a? Si došao, a? Čekaj, polupat ćemo se. Gdje ne može save, a? Da smo mi to pred kraj stigli. A, Bogu hvala, još će ovdje da ih bude, brad. Može se. Mogu da se ubiju tako. A pa da, više ja o tome nisam razmišljao uopšte. Zašto ne vidim, mislim zašto vidim pre svega onaj zip, ali ne vidim, brate, gde je sledeći tamo. Ao, sinovi, niste svesni šta ću da mu uradim. Pa ti imaš pučku, mamu, ti jebem. Puši kurac luk. Kick the baby!
A za vojdaute ovdje boleće me kurac, realno. Nema neki generator usput, brate. Imamo mi valjda onaj PCC2, brate, 1. Imamo kurac. O, konju! Neka dobra duša ostavila merdevine. Eno ga generator. Da napunimo, brate, ovo govno. Skelet ovaj. A do sad bi već trebao da bude žut, brate. Ne znam što on stoji ovako svetlo plavo. To ti kažem, ajmo vatana. Ne bi me čudilo da izleti još koji je onaj, brate. A neka plaće Mile, koga jebe, brat. Ček samo zatvorim vrat. Arno? Mečkica, 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 mečkica. Danas je četvrtak, jebote, a? Da. Imam već spremnu igru za to boto, vrat, skinuto sve. Samo da upalim da posle streama da sredim podešavanja. Da to ono, volim uvek da uđem pre nego što upalim stream da optimizujem sve, čisto eto. Haha! Fantastik! Ćao, čmaroglavi! 2 3 What the fuck? 4 Usro sam se, jebot. Nemam i para za ovo planinarenje, prijatelju. Marš. Znate vi gdje ćete, brat? Pa gore! Jebote, kud ne skoči. To je bezbedno je. Zašto ne puče prvi put? Trči, prijatelju. Čekaj. Ne. Jebote lep.
Marš! Marš! A ga puši luk, bre. Pa nema nigde jebeni, brate. Generator, brate. Šta se dešava? Počeo kraj sveta. Ragnarok, mamu mu jebem. Neprijatnosti ove s ovim zvucima i ovo, kad nešto čekaš, ne znaš šta je... Apokalipsis. Apokalipsis. Ej, generator. Jao, majku vam jebem. Samo nam je ovo palilo sad. Šta je ovo? To mrtvi... Ujebote, a? Divi kita. Aha! Ćemo s njim da se rokamo? Ua, si odvratan. Dođi, dođi. Uradimo mi nešto. Pa usta, brat. Usta u lobanje, nego... Će crkne oni ovako, mamo mu jebem. Nego sam vidio ovdje nešto. Mislim da ćemo morati uskoro ovo da... Ujebote, a? Ne!
Uploaduj ga, jeboti pas majku on. A nema on. Nema blood bagove, brat. Vidi ovo, mršo pičku man. Ove, brate. Jebi ga, zapravo nije loše napravljena igra, nego mene ide na kurac. Mene ide na kurac! Krva, moja krv! Daj, batana! Ma mani me grenade launchera, daj krvi! Stani govno, majko ti je. Gdje je ovaj? Kaži ja! Dobro, će ga pogodi ovo. Pogodi kurac. Padneš! Koliko je odvratan kit. Da mi si ovo tebro na pečurkama, brat. Pa kao živi, brat. Koji? Pa i Megalodon i ovaj su pičke mile. Napuni smo ih, jeba smo i majke. Pa je lego, a? Pa je legio. Yes, you did it, Jeli govnjuko. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. I thought it was all over. The champions. Loti. Evo ovako. Treba nešto da uradimo. O, gde si time, gde si strale? Gde ste ljudi, evo te? Baš ste propustili veliki boss fight sad. Doduče bio kerov kurac, bilo prelako, brat. Kita, brat. Ne, neki tu usta. To smo mi bacili. Jel si zakazao Blakeu? Pa nije se javio još, jebi ga. Kad se javi, brat. A najče sad rekao je da će da mi se javi, sad treba da ga smaram, brat. Ne znam što skupljamo ovo, brate, kad neću iskoristiti u životu. Sve da idem poneti skeleton, brate. Kurac. Neće se ni javiti, pa šta da mu radim onda, brate? Ja ga pitao, brate, više puta da smaram ljude, nema potrebe, brate.
Čovjek hoće da dođe, dobrodošao je, brat. Čekaj, gdje mi je ovo, brat? Ja bih volio da dođe, brate, ali neću ga smaram, jeva. A volio bi on da dođe. Kako je rekao ono, kad sam rekao jeste kultivisao, znaš šta si? Ne krupanj, nego kako je rekao jebote za kukuruz, brate, ja sam umro od smeha. Znaš koliko sam se iskrivio? Čitam šta je ono, ne znam šta znači to. Iz Google-om bukvalno izbaci kukuruz i rekao, ej li bre luks jebote ono. Pucke! Gde si Stevice, bre, si dobar? Ja vidim mali govnjivko se iskulirao, brat. Čekaj. Gde si, bre, ćelavi gade mali, a? Sad ćemo da te istresamo. Stresi malo. Da mu bude bolje. To može jednom rukom možda. Ne! Evo stisao sam dobro. Ne može jednom rukom. A dobro, koga jem. Evo lagano u suton endgame-a. Da. Ja se nadam da je ovo kraj. Znači prvi bleke sa straletom posle toga. Ovo to smo bili pijani ko govna, brat. Tu smo bili pijani ko govna, brat. Neće ljudi da se opuste, straleta boli kurac, mi se znamo ceo život, pa ono kad se ustareš, brate, nego neće ljudi da se opuste, te bra, ono naš. Nego i... malo im je naš, ovo ono, brate. Jedini se Baki da opustio, nije mi dao da dođem do reći čovjek. Ja ga na kraju pustio, samo sipam rakiju. Pričaj, bro, pričaj, jebi ga. Šta da ti kažem? Make delivery? Oj kurac, pa ovdje treba da idemo ovdje? Jebene? A ne, tamo. Koji sam ja bolid. Off limits, a? Palki mi se isto tu, brate, ozbiljio, brate. Nisam, ja sam mislio... Malo ste popustio se on malo, ali kao naš... Ozbiljan mi je bio. Šta je ovo? Treba dole da idemo, brate. Koga ovdje zajebao? Nemam pojma. Ovom, kako se zove... Materi, Rajko i Steva su bili divlji. Pa Karini mi je bio isto malo se ucavio. Znaš, on ne zna šta da kaže, stane pa... Će budu pirati? Pa možda će budu, ne danas, ali bit će sigurno. Pa to ćemo igrati ovako, brat. Sljedeću igru imam već skinutu, spremljenu, treba samo da je podesim, napravim ono thumbnailove. I brate, u subotu izvlačenje giveawaya za subscribere sa trova, pošto jebi ga brate, giveaway će biti od sada samo za subscribere, odnosno za membere ovdje kad stignemo dotle. Jer hoću da dajem dobre giveaway, neću dajem ono 5 evra, 10 evra brate i tako te gluposti, nego ono, full igru, razumeš, još neke ozbiljnije stvari koje neću da pominjem. Čekaj da vidimo šta se dešava brate, imam sve spremno brate, za dosta giveawaya brate. Ali o tom potom, brat. O tom potom, da stignemo mi prvo da te somače, monetizujemo kanal i šta ti ja znam. Da ne pričamo sad unapred, ne valj. Što kaže ortak, ti planiraš, Bog ti se smeje, brat. I ovo je kao glavni grad sad. On malo pre nije bio glavni grad,
Ne, bio je glavni grad, a ovo je glavni grad. Ono kao baš glavni grad. Arno, jesi ti baš her? A? Ti baš glavni pas. Glavni pas. I svi bi trebali da budu ovdje. Čekaju nas, jeli? Jeri? Pražila je auf Wiedersehen. You're back. No me pipaš, bre. It must have been one Šta me hell of a pipaš, journey, bre? especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral Daj matter crve malo da contaminated gricka, her bro. cells, Daj da gricka crvića. effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. Zašto je samo Cliffu da ga pipne? So where's the director? Daj jebote, Cliff ga je He's zagrlio. being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Da mu nije čale, da. A on bio prvi BB. Što su krenuli da pričaju o tome kako su BB prošli previše decenije, bro. I on ne juri u stvari ovog BB-a, nego juri Sema. Stavio je ga usta, brat. Hungry? Stavio je crviće usta, brat. Ne, a će ona da ga uzme, brate, babskim rukama. Zato ga on u stvari video stalno, brat. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Kako je dobro kad ga je stavila crviće usta, jebote, a? Odmah je bolje, jebote. A, Arno, jesi vidio ti to? Anyway, clock's Jeli, ticking. bre. Am I right? Ma jeli, bre, dlakavi. Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. Zmiju, bebo. Daj još crvića. Viš da je ustala odmah čim je dobila crvića. Svinjo. In my own search Svilja, for svilja. Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, Ali Sam može da ode tamo. even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Pametan ovaj Hartman, a? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Isto ko što je njega gurnula, brate, u vodu, a? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece,
I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, Help me, Obi-Wan I doubt Kenobi. even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. A, nije frka, ajde. Baci me u govna. Pražila. Šta je ovo? What the fuck? Šta? Might as well make it official then. You ready to deliver the package? Sviđaju mi se ovi momenti da te ljudi kao gledaju u oči, vrat. Onaj Cliff. Unger. I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever. I mean, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Jel ovo taj intro što mi je Kotki rekao da traje sat i po vremena? Fuck if I do, fuck if I don't. Do jaja, sviđa mi se. Take care of Lou. I will. Ne moram da radim od 5, brate, a sad je 3. Ako traje sat i po možemo da odgledamo. Ako ima još da se igra, ima s njim, brate, i da ostavim za subotu. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Čučo. Čučo, debela. Ma čučo, debela. Malo pre ga je držao, šta ga sad opet skidao? Uvati me tom tvojom babskom ručicom. Pomiluj me babskom ručicom. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Šta je, ludi? Šta si ustao? A? Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There.
Čekaj, čekaj. Opa, evo je. Evo je, Arno. Čekaj sad malo. Čekaj da te pomazim dok gledam. Ješta. A volimo i mi nju, kao voli ona nas više, ona nešto tu dobra prema nama previše. I šta sad? Ovo je kad nas je našla fazom, šta? Ajde. Ajde, vodi bre. I know the way. Follow me, I know the way. Brate, ona liči na onu babu sad, brate. Predsjednicu, ona ne liči na sebe. Jel da? Sam Strand. Šta sad lepte jebo, a? Vidi zemlja tamo. A ona govnarka je tamo negdje hoda u vodi 100%, brat. A viš kako pumpa ovdje ovo. Ne može vodu, znači. Okay. What now? Oh! Evo je, brat. Manijek. O, ljudi, hvala vam puno za lajkove, brat. Sad vidim da smo prešli 20, brat. Do jaje. Dobre, idemo bre. Fair lady. Ima štoljpi. Pa nije fair, tebra, mi nemamo ništa. Stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so A long? puši kurac i ono kažeš what took you so long. Jebem se tu. 30 sati se jebem. You still don't Ti know probala who I šetaš am. malo i East Coast, West Coast. Škepe, a? Who are you? Ovo zvuči kao predsjednica, bre. I knew you'd come back. Evo je. Ali to je isto ono, ona je nosila masku, ali tako?
Vidjera u pičku materinu. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. A puši bre kurac. Šetate me ko majmuna, sad 3 te odustaviš ovo. Yes. It's me, Sam. Bridget je Amelie. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Zato su oni... Samantha, America's strand, doesn't exist. Zato su oni meni uvek ličile, vrat. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Čekaj, ovo će sve da nas pobije, ali opet je dobro s nama. Koji ti kurac, brate? Iskuliraj. Pusti nas. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Gospođo. That's getting shot, one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible... Da li ste svesni da mogu si napadan glavom? Better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, Ali ovo se desilo već kao... this world will be no more. Kao već 6. put se sad dešava, And znači... by an explosion. A big bang. I to je ciklus koji mora da se desi. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. I onda će kao nova bića da nastanu i sve to. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? Zvuči It's okej. not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Dobro. Like this kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. Šta je na drugoj strani? You can't stop what's coming. Znači kraj je neizbežan, svi će po crkvama... If you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does.
The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Ujebote, a? Znači, desit će se sigurno. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. On uopšte nije zla onda. Brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Pucaju patiljak, bre. Ili da sačekamo. Gde si pero jebot? Slušaj svoje srce, Sema. Uzmem sad ćemo još znaš. Lako je da je zagrliš kad si ispraznio ceo šaržer o nju. Šta se nije desilo? Gde si bre pero jebote? Si stigao je? It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Stvarno nije teško, brate, da zagrlimo kada smo ispucali sve metkove što imamo u nju. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Oko 4 jutro su jebate. I'll be waiting for you on the beach. Jesi slobodan danas ili radiš? I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. Požurio ti za pucanje. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you. Jebi ga, sad nema municije, obrni okreni. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. Bole te kurac. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. I ona ga grle, brat. Grlice sa njom, brate, a ne grlice ni sa kim. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. Nije lajno, ne tačka. A gun won't help you here. Primijetio sam. But it still has a role to play.
It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Aha, opet mora se desi. Alone? That's what an EE does. Te bre, ja bi onda samo rešio sve sad. Big Bang, ćao brat. Kurac, hoće kod Jima drugi deo, pravi pare. Jebao sam ga usta. None of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Realno, brat. Sounds like hell. Samo rešiš, brate, svet, univerzum, Big Bang, idemo iz početka i to je to, brat. To bi se sve bavali. Nemoj sa mnom da jedeš govna. Connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Bukvalno nosi. Nosi prodat. Life rebelled. They fought back. Evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. Naravno, to je novi početak. It's an opportunity. Jasno mi je sve, brate. Ajde, mani nas u pičku materinu. Gasi, gasi. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Lady Jesus Christ. Goodbye, Sam. Da opet je zburnula. Alo bre! Vatali su nas za guzu. Mrtvaci. Smrt sa savješću, bukvalno. A ne vidi se slika naše žene. Što smo crno-beli? Što je bacio ko brodić, te bro. A gun won't help you here, but it still has a role to play. Go to her beach. Norman Reedus. Šta je ovo, kraj? Mads Mikkelsen. Troy Baker. Ovo je kraj, šta?
Ne možemo da izvučemo pištolj, ne možemo... Guillermo. Special appearance Guillermo del Toro. Pomažite ljudi, moram da idem na posao, brate. Ako ima ovo introje, one koji traju predugo, brate, treba da završimo danas. Nemoj da se zajebavam. Nema save. Chapter 14. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. Šta? For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Ideo je napisao. Kakav on ludak. Umorio se, bat. The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this.
Une seri. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. I'm a lie. There is no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Jebe ovo sad dok prođu slova, vrat, to im je fora. Viš, tehnički direktor. Tipično da mera dovedu sve do totalnog sranja, pa da. Imaš još posle, čega bre? Au, brate. Pa ne možemo, morat ćemo da završimo, brate, sutra ćemo da završimo posljednji chapter. Ako baš ne može danas, sutra ćemo samo da upalimo stream da završimo posljednji chapter i to je to. Ne znam da li ću imati vremena, imam još pola sata. Pa od 5. Pa da, vidjet ćemo, do pola 5 možemo da ostanemo, brate. Nisam doručkovo, ali nisam ni gladan, nešto, popio sam kafu, tako da... Lagano. Ne moram da jedem, možemo da završimo ovo. Šta bi sad? Sedi, bato. Šta ti je? Sedi, nek ti ispričaš malo. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself. Including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought it was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So, I started researching bridge babies. Children bound to the world of the dead.
Ujebote, a? What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world. To je ona scena kada mi je tražila na početku igre. Be a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. Ali bukvalno smrt, stresna smrt. Koja neće, brate, da reši. Reši. I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Mac artist. Ja nisam vidio nešto Macove ovdje. Ani Donaldse. Ajde, bato, umori se. Ima još mnogo... Nemaš ti još mnogo? Aha, udo jaja. Aj samo da se istrči, idiot, da Pučinu gledaj, nađi rodbinu. Victory Run, recimo. Aha. Trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam.
Čekaj, ona je ubila nas. Kao bebu. What the fuck? Te bro, on je bolesnik. I šta, oživjela nas je? Ne razumijem. Ili kao duša naša bila živa? Da, bukvalno i uspe, bro. I to igra bude hit, kao, naš. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life. Plus ima baš mali budžet, ima je 10 miliona, brate, budžet. I just wanted to save you. Mislim, za ovakvu igru je to mali budžet, brate. Svi ovi glumci, ovo, znaš koji su njihovi honorari generalno? Znaš, to ti samo govori koliko ime Kojima kad su mu radili ono za džabe, brate. Pa on samo našem liku je po epizodi i uzimao je valjda milku ili ne znam, 10 milki za, brate, Walking Dead. Nisam siguran tačno. You became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. Da. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Safely, I'll go. Take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground.
Mnogo je ludo ovo, vrat. Pizder zelesti. Svakim časti na muzici, vrat. Baš su mu ono... Jebali su mu kevu, vrat. Ne, igra je brutalna, brate, malo me ubilo šetanje, brate, ali generalno do jaje, brate, ali još nisu objasnili dosta stvari, brate. Gde su te figure na pučini? Odlično, mislim, mnogo mi se sviđa što je uradio Afrodita, što kaže Pera, da ne preskočiš jednostavno, ali... Znači on je upucala, vrate, šta, Mikkelsena, ne kapiram. I on je bio BB, šta? Koga Mikkelsen juri, vrate. Svaka mu čast, mislim, nema šta, igra je, brate, fantastična. Minus hodanje. Ali sigurno ima i onaj moment gde, lupam, ja sam igrao ovo za stream, isto kao kad smo prelazili Cyberpunk, brate, nažalost, na trovu. Nismo radili side questove, ovde sigurno ima veću čar, brate, da uradiš sve, da otvoriš sve, da imaš sva vozila itd. itd. Izvuko je pištolj, hvala kurcu, jebote, a? A gun won't help you here. But it still has a role to play. Pa da, ništa nisam gradio, znaš, sigurno bi bilo, brate, i zanimljivije igre. Bum! Idemo, bre! Se vratio tako? Listen, Sam.
I was the one that brought you and Cliff together again. Together again? Something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? Ma koga vi zajebavate? You have to live. Ja, ovo je ono s početka. Da, upravo ste za to, brat. Znaš, ništa od toga nismo posebno iskusili jer jebi ga, onda bi ovo, ne bi bilo ovih. Evo su. Mislim da što više bude vremena prolazilo u ovoj igri, odnosno kako je manje ljudi bude igralo, bit će mnogo teže da se pređe. Jer neće biti to povezano sve. Kao što je sada. Sada i dalje neki igrači, mislim igra koliko stara, par godina. I dalje neki igrači ostavljaju neke stvari napravljene, ali da uzmemo u obzir kako je bilo kad je izašla igra i da si mjesec dana kasnije ili nedelju dana kasnije uzeo da igraš, od izlaska svi ovi igrači koji su krenuli da igraju. What the fuck? Jeste, taj baš moment je ono. Hvala, brate, spasio si me od pešačenja, ono, 5 minuta okolo. Vidi ga Deadman, bre. Ali Guillermo ima, brate, mnogo jaku ulogu ovde, bre. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world. The United Cities of America. To znači da stvar biti, brate, da ih nema više. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls. Zašto imamo odelo za leševe? Naranđasto. Who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard. Što svi noste ovo sranje? But I believe, my fellow Americans, that we have the strength
and the courage to rise above Ovo je our ovaj past jebot. and embrace To our je sestros. The Death Stranding is a part of that. Evo je retard mrtav. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. A ne, nismo mi u That we naranđastom, stand mi smo here u today plavom modelu. is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything Samantha in their Amerike. pursuit of hope that we, the people, might be whole again. Nije rekao istinu njima. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. Pa pravi We drugi find deo comfort ove igre. in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our I mislim da će onda roka ovo jedno 3 dela. we will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. Ma ima da ga cede, bukvalno, vrat. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell Ne you. slanja se više. I on se zbunio što ga vodi. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Kao izudaro ga naš. Wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes, Pupčana vrpca, what ona. could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, It didn't work. Nije dobra ova muzika. she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. Da, jebot. So Zato je ona we tried to rekla, follow it, mora da... and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach Fragile for an umrla. extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. Napravili They su ovo serve as a stran. single knot that binds us all. Ne seri. The president must have known all of this would happen.
Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Da, mislim da je njima to bila ideja, brate, da bude zapravo kao film. Got something else to tell you. Mislim, ko Jimmy. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Da, znao sam, to je on, brat. Donned the mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the Cartel network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect On me ubio Kevo, šta? But would you hear me out? A ja što držim joystick, ovdje ću nešto da radim. I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. Koga bre? She was everything to me. Everything. Predsjednica, šta? Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain saved my life. You know why they call me Die Hardman? Ne. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. What the fuck? Kakav ljubavni trougao, brate. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part,
for America. He remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! Au te, There brat, is koji no lik. atoning for what I've done. God! Što si tolika pička, brate? Okej, te bre, žao ti je, te bre. Šta si kleko tu, šta? Jebote. To si treba sam u sobi da uradiš. Pretera ga Kojima malo. S nekim stvarima. A slažem se sa tobom time, brate. Malo je mnogo cinematik. Maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. Možda neće biti voidouta ako izvuče Lua.
Listening. Thanks for everything. Sad ćemo da odemo, brate, gore, a? 100% će nam uvali, brate, da šetamo ko debili. How's the weather? Au, vidiš što je nabacila odelo, Bridges, brate. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. Šta? So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've Šta learned how smaraš, to bre, change, ti sad? to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! A ona se zaljubila u njega. Gritni ga. Come on, Lou. One last Znao sam da će ovo da se desi. Drugi put je kog blokao, da. Znao sam da će ovo da se desi, brat.
Nema mapa, mamu je. Jeste, prva je bila isto da odneseš predsjednicu. I ga brat Igor što nam je napravio. Baci samo. A, ovo druž. Evo ga i ovdje Igor. Mora like Igoru, brat. Greota i mu se lik napravi nam tu zeba. A to se beba čuje u pesmi. Ba ne, nego nešto je fora, uvijek pre posla moram da prošetam Arna. Uglavnom jedem tada i sve to, tako da ja se nadam da ću stići barem Arna da prošetam, a jebu, ješću posla. Alright. I guess we're here. You still with me? Misliš da se ne zove Kojima taj što je napravio sprdnju igru Walking Simulator? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Znao sam da će da se spoji da ode da ga vidite. One of a kind. A baby cat. Either that or a sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. Ali ti ne možeš iz tog inkubatora. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Kako je dobra grafika, jebote, a? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. I'm so sorry.
I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take Bibi and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Ej, ono na nekom tanku je, ko bakta tank, ono. You were my commanding officer, but I swore an oath to the Da, President viš mali kako to gleda. protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. On je nju opalio, a? Je to izazvalo void out? An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir.
This is the only chance you'll get. Da ga utiša. A ništa nisu rekli sve šta je sa njom bilo, ništa, samo nije dobro i to je to, dete su izvukli iz nje. I'm sorry, Lisa. Da, Lisa Bridges, to mu je majka, vrat, od Sama. Don't worry. I'll take care of him. Znači on je ćale. A Sam je ova beba. Da, samo što je tebe zvao Bibi. Ajde, vadi ga, vadi malo, beži. A ona je bila zapravo polumrtva, bukvalno, bro. Bibi, can you hear me? To je ono što smo gledali sve vreme, njegovo sećanje. Jebote, a? Da, evo. Ja sam mislio Bibijeva sećanja s to vreme, ali u stvari... Mičko? Pa kako ga ne stavi sad? Kurac, stavit će ga. Bilo bi fora da ga ne stavi, brate, da izda ovaj... Da, ovo što mu je rekao. Sad uzme da stavi, brate, to, brate, rk. Izvuče Bibija, brate, jer Bibi možda nije mrtav, ili jeste, ili nemam pojma. Znao se. Sad će da zapali da bude duh, bat. Će da izvuče Lua i Lu će da ostane živ. Da, sve mu je rekao, brat, malo pre Deadman. Sve mu je rekao, brat. I znao sam. Neće da ga izvuče. Mogu ga izvući, brate, i da vidi šta će bude i onda da ga stavi, brat. Da ga spali posle. Nije morao da ga spali, realno, brate. Ma dobre, vadi malog. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it.
Šta je zabolo? Aha. Mislim, do jaja je zapravo, samo baš dugo traju. Pa da, to je problem, brat. Mene već puca anksiozno sad kao... Šta da radim, brat? Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Valjda će da za 20 minuta se završi. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. Čapa kad ne vidim. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. Jebaš mu kevo, brat. Ja, nažalost, četvorku nisam igrao, brat.
A drugačije je u Metal Gearu, brate. Metal Gear nekako, nemam pojma, mislim. Metal Gear kad sam igrao nisam morao da radim, brate. Znaš, baš ga knapiram sa mene, ovo više sad nervira nego što gledam, brate. Iskreno, zato što ono, jebi ga. A me opet zanima, brate. Čekaj, on je umro, brate. Jeste umro. Jedino ako niz. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up deep inside. Move, dumbass. Da, on je teo da ga spasi, brate, daj Hardman, ali... Ova prokletija... Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. Ubili ga ko kjera, jebot. Nije ni stigao da ispali metak. A realno mogu barem prvog da pogodi s rata kako je leteo. Ali ajde. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! Evo ga taj pištolj, brate. Sve vreme se provlači, brate. I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain. Jebote, su igrice napredovale, brate. Pogledajte, bra, grafiku, ono. Prva igrica koju sam igrao na Super Nintendo, brate, ono... Mario i Star Wars Empire Strikes Back, jebote, ono, kocke bile. Be yourself. Be free. Oh my god. On ga je, brat, izvadio, brat. Ma reši budalu, bre. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go.
Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Do jaja. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me? Da, ima smisla, vrat. Oh, God. Not BB too. Tako ga je ona našla na plaži, brate, same li. Kako ga je vratila? On se sam vratio, on je tad skonto da je... Jel? Ne znam koske, vrate, evo ne znam, vrate. A, viš.
Ima metak prošao kroz stomače. I ona ga je tu zatvorila, zato ima on. Na plaži ga je, brate. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. I know the way. Će da ga šukne u vodu. Pa ujebote, a? Jebaše mu kevu. Kod Jima, brate, zakasnit ću na posao. Radim, brate, u američkoj nekoj firmi za selidbe, brate. Ma da, i dalje. Vratili ga u tank. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. Pa, brate. Daj mu još. Pa ja ću da gasim, brate, šta ću? Daću mu još 5 minuta, ako ne stigne za 5 minuta, gasim, brate. Take him out of the pod. Jebi ga, brate. Pa, brate, šta da radim, brate? Ima 5 minuta igrica. Pa što je neče, mogu bih tako nešto da izvedem, brate. A kurac čuka, ja moram pričam s njima. Jebete vi mene malo, a? Jebete me jako. Jel to? Jel to? Sad će nekroza da krene, brate. Trljaj malenog, trljaj malenog! Trljaj malenog, dulj! Ajde malo!
Ne boj se, Arno, ne boj se. Otvori oči, jebente. Ni Aladin nije tako trljio njegove lampe. Evo ga, govnjivko. Do ja, vidio je mrtve bebe okolo. Evo je! Bilo mi fura da je beba ko živ. Da, nisam baš gledao da li ima pišu ili, vrate, pikicu. To na timefall izvedi jebem te nenormalnog. Ali bacio je listice, može da zapali. Timefall njima ne smeta, šta? Sad će zapali, vrat. Sisaj palac, majku, ti jebem nenormalno. Idi bro, kurac. Jeste, hoćeš napolje, pa da. Samo što... Uzem nešto da pojedem, imam 5 minuta. Čekaj, a to je to, crni ekran, gotovo. Gotovo, gasi, a? Da, bro, ne da mi da izađem nikako, brat. Ne mogu da prekinem ovo. Vidi ovo. Ha, ti će mene jebeš. Aj, vidimo se u suboti. U suboti. Death Stranding. Vidimo se u suboti. Aj, zdravo ljudi, hvala što ste bili tu. Budite mi dobro, vrate. Krećemo novu igru u subotu, vrate. Spremno je sve, skinuto je, samo da je, vrate, sredim. I to je to. Hvala vam puno za lajkove. Hvala što ste bili tu. Ne znam da li je bilo novih subscribera danas. Ako jeste, brate, sad ćemo da vidimo. Nije. Hvala, doviđenja, ćao. U suboti.